Sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Okay. Today we are going to talk about this different kind of metal process. We thought today we'll discuss about the agriculture this thing, but if you see an exam point of view, there will not be a question related to this agriculture and this agriculture related farming and all. So I thought today we can discuss about different kinds of metal processing and metal processing types, and we can see the foundry related safety, which means what are the precautions we have to take in care for melting operations, and what are the precautions we have to take in care for, and while the making of core, while the making of molds, and we'll see the different types of hazards associated with this activity, as well as safety precautions, and we'll see some of the health related issues. What are the health related issues we may face in the foundry operations? This is the one big chapter actually. Tomorrow also we may continue in the same chapter. Sir, safety engineering 2 lo undi కదా sir ఇది? Sorry? Safety engineering 2 subject lo undi కదా sir? 103. IS-103. No, it is safety engineering 2. Yes, it is IS-103. Okay. Yeah. One second. It is 102. It is basically the paper called as IS-103 engineering 2. One second. Yeah. Working in foundry in the team. ఎవరన్నా ఫౌండరీలో వర్క్ చేస్తున్నారా? Sir, shall I ask one doubt, sir? Please. అంటే సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 1 కి సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ 2 కి రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఈ రెండు సబ్జెక్టులకి అంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? Safety engineering 2 is completely talking about the various manufacturing process. Safety engineering 1 ఏంటంటే మనకి ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ, మాన్యువల్ మెటల్ హ్యాండ్లింగ్, మెకానికల్ మెటల్ హ్యాండ్లింగ్, తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ సేఫ్టీ, స్టాటిక్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దీని గురించి మాట్లాడుతుంది. 2 వచ్చేసి డెడికేటెడ్లీ ఫర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రాసెస్. అగ్రో, తర్వాత మెటల్ ప్రాసెసింగ్, దాని తర్వాత టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ, ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ, అంటే డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్లో ప్రమాదాలు ఏమంటే వాటికి అనుగుణంగా మనము ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలని మనకి ఇంజనీరింగ్ 2 మాట్లాడుతుంది. అంతే డిఫరెన్స్, అంతకు మించి ఏం లేదు. ఈ రోజు మనం అగ్రో స్కిప్ చేసాం కదా సార్, రీజన్ ఏంటి? అగ్రో ఏంటంటే నేను చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ బట్ ఇట్స్ వేస్ట్ ఆఫ్ టైం యాక్చువల్లీ.
Even not since last 8-10 years, I didn't see any question from agro industry. Okay. So it is not required to go through, because we are not going to work in farms now. So but some of the industries, they are working in fields. For example, Monsanto, Bayer, Syngenta, they are working, but they are also, they will be majorly taking on chemical safety. What are the chemicals they are using, and manual material handling, and mostly they will focus on this sunstroke and all, because they are completely working in fields, no. In that context only they will talk about. They will not talk about harvesting and all. So it is better not to discuss. Okay. Why should we waste Okay. our time? Yeah. Okay, I'll share the presentation. Okay. Today we are talking about the engineering to the manufacture of basic metals. And in this is the agenda. Introduction to the hot and the cold processes. And a hot process and enti, cold process and enti, type of hot and cold process, and types of furnaces, and the use of safety measures, and steel manufacturing hazards and safety measures. These are the different topics we are going to discuss today. Now we'll see what is meant by hot process. మనకి చెప్తూ ఉంటారు ఇండస్ట్రీస్ లో, లాస్ట్ కోవిడ్ లో కూడా మనకు ఒక దేని ఇచ్చారు, కన్సెషన్ ఇచ్చారు. ఏవైతే కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఉందో వాళ్ళు వాళ్ళ యూనిట్ ని రన్ చేసుకోవచ్చు అని. దే కెనాట్, దేర్ ఈస్ నో నీడ్ టు స్టాప్ దేర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అని దేన్ని అంటాము? ఎనీ ఐడియా వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్? ఏదైనా సరే ఒక ప్రాసెస్ లో అబ్స్ట్రక్షన్ లేకుండా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటే అది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఏంటండి మళ్ళీ చెప్పరా, కమ్ అగైన్. సార్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ అంతా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ సార్. లైక్ ఐ మీన్ మాది కెలాక్స్ కంపెనీ సార్. మాది కంటిన్యూస్ గా ప్రొడక్షన్ రన్నింగ్ లో ఉంటుంది. అది కూడా లైక్ చెప్పాలంటే కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. No, it is not, because the continuous process means, I'll give an example. The process చెప్పండి సార్ చెప్పంటారు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అంటే యూనివర్సల్ లో జరిగే ప్రతి ఒక్కటి మనకంటే ప్రకృతిలో ఎన్విరాన్మెంట్ లో జరిగే ప్రతి ఒక్కటి యూనివర్సల్ ప్రాసెస్. అది ఒకవేళ స్టాప్ అయితే నేచర్ అనేది అయిపోతుంది, అంటే వరల్డ్ అనేది అయిపోతుంది. సో అట్లాంటి ఏమైనా ఉంటే కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అనేది దాన్ని అనుకోవచ్చు. కాదు మోహన్ రాజు గారు, అది రాంగ్. కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ కెనాట్ బి స్టాప్డ్ ఇన్ బిట్వీన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీది ఫార్మాస్యూటికల్ ఉంది, మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక బ్యాచ్ రియాక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రియాక్షన్ అంతా మనం కంప్లీట్ చేయాలి. లేదంటే ఏమవుతుంది, ఎయిదర్ ఇట్ మే బి లీడ్స్ టు ఎక్సోథర్మిక్, ఆర్ ఇట్ మే గో టు ఎండోథర్మిక్, ఆర్ ద ప్రొడక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ ఫెయిల్ if you are not completing the process. That is called continuous process, the necessity. For example, steel melting ఉంది, స్టీల్ మెల్టింగ్ కూడా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఏమవుతుంది, ఒకసారి నేను ఫౌండరీ ఆఫ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ నాకు మళ్ళీ ద సేమ్ హీట్ నేను తీసుకొని రావాలంటే నాకు హాఫ్ డే పడుతుంది, నాకు 8 hours పడుతుంది. దట్ ఈస్ ఆల్ మెల్టింగ్ షాప్స్, దట్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఫర్నెస్ ఆపరేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ ని కూడాను ఇన్ బిట్వీన్ మనం స్టాప్ చేయలేము. దేర్ విల్ బి ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఫంగస్, there will be a reaction with the environment, and it will leads to food poison. ఏవైతే అలాంటి ప్రాసెస్ ఉన్నాయో we cannot stop in between. It may get damaged itself, or it may damage the following process. So that those process called as continuous process. For example, madundi engineering industry, we are into a machine manufacturing of steel valves. What can we do? We will stop our process, nothing will happen. If I stop now, I can start in after 1 hour also. But we have a foundry as well. But foundry comes under continuous process. I cannot stop it. That is the example for the continuous process. Here, the hot process. The hot process means the people are employed to melt a ore to make a metal, or to refine a metal and to mold metal in a required shape. Which means from the ore, they will make a metal, and to refine a metal. Refine means make it in purification of metal. Some of the metals which may have impurities, they will do the purification and mold metal in a required shape. Mold అంటే ఏమంటామంటే, చిన్నప్పుడు మనకి ఈ అచ్చు బొమ్మలు వేస్తుంటారు. ఎట్లా మన ఉండే సత్తుబుడ్లు అల్యూమినియం మెటల్ అని కరిగించి ఐడియల్స్ చేస్తుంటారు, దేవుడు బొమ్మలు, తర్వాత గెంటెలు అవి ఇవి చేస్తూ ఉంటారు. సేమే అంటే ఆ షేప్ని ఏవైతే అంటామో, మౌల్డ్, మీకు ఏదైతే షేప్ కావాలో
దాన్ని మౌల్డ్ అంటారు. టు రిక్వైర్డ్ ఇన్ ఏ షేప్, సెక్షన్ ఆర్ గ్రేడ్ టు మేక్ ఏ అలాయ్, టు వెల్డ్ ఆర్ ఏ కట్ ఏ మెటల్ పార్ట్స్, అండ్ టు మేక్ టూల్స్, ఎక్విప్మెంట్, బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్, మిషన్ పార్ట్స్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ పార్ట్స్. అంటే యూజింగ్ దిస్ హార్డ్ ప్రాసెస్ they will make a tools, and they will make equipment, they'll make a building material in the sense TMT parts, and machine parts, any machine parts which is required for the machines, and then structural parts in the sense we can see C sections and angles, we can say those are all the structural parts. Using hard process they will do, first they will do from the ore, they will make a metal, from the metal they will do the refine the metal based on the quality requirement of the customer. Then they will make into the molds in the sense whatever the intended shape, what is the shape they are required, they will put into that shape. Then cold process, the cold process the employed to further reduce or change the shape, which means after making in a hot process, in cold process what they will do, for example they made a big size, here they want to reduce it, they will do the machining, and they want to change the shape, they will change, and they will change the size or section of the hot rolled or forged or the molded metal parts, cut into the pieces, drill, bore and grinding. This cold process, it is completely talking about the machining. We may have seen about lathe machines, even small workshops also there will be a lathe machine, and the boring machines in the sense threading చేస్తూ ఉంటారు, హోల్స్ వేస్తూ ఉంటారు, ఇవన్నీ కూడాను మనకి కోల్డ్ ప్రాసెస్ కింద వస్తాయి. దాంతో పాటుగా బోర్, గ్రిడ్, సర్ఫేసెస్ అండ్ ప్రెస్ మిషన్, పంచ్ స్లాట్ అంటే పంచింగ్ కొడుతుంటారు మన షీట్ మెటల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో చూస్తే దే విల్ హ్యావ్ ఏ పంచింగ్ మిషన్ ఫర్ ద జాయింటింగ్ ఆర్ ఫర్ ద స్క్రూ ఫిక్సింగ్. బెండ్ అండ్ షేప్ ఆల్సో ఏ కోల్డ్ ప్రాసెస్, and a metal part, a variety of machines and the machine tools are used for this process, which means they will use a n number of variety of machines. Here we can see bend and shaping, and then sharing in the sense cutting whatever the shape you want, or else you have a big roll of sheet metal, you want to cut into the small pieces, they will use the sharing machine. And punch slot means punching whatever the shapes you want, maybe a round, square, star mark, like that. These are the two kind of process, hot and cold processes. Then types of furnaces. Classification will be the melting furnaces and the heating furnaces. There will be two types, melting and heating. Melting means, we'll see, the melting means the employed to make metals from ore or a remelt the metals for obtaining the desired properties. అంటే ఇదేంటంటే ఓర్ నుంచి మనము మెటల్ని తీయడం కానీ, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ మెటల్ని అంటే స్క్రాప్ని మనము మళ్ళీ మెల్ట్ చేసి మనకి ఏదైతే ప్రాపర్టీస్ కావాలో ఆ ప్రాపర్టీస్ తీసుకురావడము. అంటే ఈచ్ మెటల్కి డిఫరెంట్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి. మనకి కార్బన్ స్టీల్ అంటారు, అలాయ్ స్టీల్ అంటారు, మైల్డ్ స్టీల్ అంటారు, డిఫరెంట్ స్టీల్ గ్రేడ్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ స్టీల్ గ్రేడ్ని బట్టి వీళ్ళు ఆ మెల్టింగ్ ప్రాసెస్ లో మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ అని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా చెప్పాలంటే ఇంకా క్లియర్ గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాంబార్ ఒక్కొక్క స్టేట్ లో ఒక్కొక్క రకంగా చేస్తారు. ఆంధ్రాలో ఒక రకంగా చేస్తారు, తెలంగాణలో ఒక రకంగా చేస్తారు, కర్ణాటకలో ఒక రకంగా చేస్తారు. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ద మేకింగ్ ఏ సాంబార్, దట్ ఈస్ ద desired property, అంటే desired taste of the people. The same way, as per the requirement of the customer, they will add the ingredients, like they will add zinc, they will add chromium, they will add some other magnesium, some metals, they will add copper based on the customer requirement. And these materials processed in a melting furnace change their state of aggregation, which means they will change the aggregation, means the property or the nature of the metal, it will change. Then heating furnaces. The heating furnaces are employed to heat metals for roasting in the sense frying, not as it is frying, it is they will heating up limestone and manganese and refractories ఇవన్నీ ఏంటంటే limestone, manganese and refractories, అంటే they will use as a heat up material with the refractories, or drying, foundry molds, ore and sand, etc. And also for the increasing the plasticity of the metal before plastic working. Plasticity ante is getting hardening of metal. This is the heating furnaces. They heating of existing metal.
The furnace may be a regenerative or a recuperative according to the method of heat and the waste gases is utilized. The regenerative heating. Here they will use the regenerative, whatever the waste gases are there, again they use it for the regeneration of heat to avoid more wastage in the fuels we are using for the furnace operations. And now we'll see some of the hazards. అంటే ప్రమాదాలు మనకి ఫర్నేస్ వల్ల మనకి ఎటువంటి ప్రమాదాలు జరిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. The main hazard while working with furnaces are the burns due to the contact with the hot metal or a hot surface. This is the major problem. Burns due to the contact of hot surfaces. అంటే మనకి కాలిపోవటము. Anybody knows the types of degree of burns? ఐడియా ఉంది ఎవరికన్నా? అంటే కాలడం అనేది ఎన్ని రకాలు? Burns 3 types: first degree, second degree, third degree. What is mean first degree? Ratan Singh, first degree and second degree and third degree. First degree burn means upper layer of the skin just burns and so much reddish color that happens, and it is The giving skin so will much, get reddish. Yeah. yes, it will give so much pain for first degree. Second degree it will light brown and upper layer plus epidermis layer. And the second degree burn, first degree, second, third degree burn is epidermis and endodermis. Both the layer means they touches the burn, and the color is like dark brown and like that. Yeah, here that the bone also will Bone, involved in the bones actually. bone, Yeah. bone That is the also third degree. Okay. third degree, yeah. Very good. Thank you. Yeah. Thank you, Ratan Singh. The burns due to the contact with the hot product, fuel or electricity. This is also one of the common cause in foundries. What will happen while charging the furnace? There will be some there will be some cylinders. The scrap we may get, there will have some cylinders. They will have some cans. They will have some perfume cans and some cylinders. They will put directly inside the furnace. Due to the pressure and due to the heat, it will blast. Then what will happen? The molten metal fly up from the furnace. It may touch with the people. Then it leads to a burn injury. Splashing and bubbling of molten metal. This is the splashing. I told you, splashing will happen due to the cylinders, whichever any pressurized containers they are putting in a melting furnace. There will be a chance of blast and bubbling. And contact of cooling water with the molten metal or a slag. It means induction furnace and the explosion due to the sudden steam generation. What will happen if the water it is contacted with the high temperature? What will happen there? With the chemical reaction, there will be a chance of hydrogen, H2. So that there also there will be a chance of blast. And fire or explosion due to leakage of fuel, which means whatever the fuel you are using. For example, you are using a diesel furnace. The diesel will be the fuel or resource for the melting of metals. If is there any leakage, there will be a chance of fire and explosion hazard. And carbon monoxide from fuel gas are the products of combustion. That will happen. There will be ultimately in furnace operations, there will be quite common that they will generate a carbon monoxide while burning the fuel. And explosion due to the hydrogen. Due to this contact with the water, where the contact will happen? For the furnace, if they want to cool it, there will be a jacket. Around the jacket, they will go for a water circulation. If there is any problem or damage of the jacket, the water may get contact with the molten metal. There will be a chance of explosion. Due to that high temperature and the contact with the water, the water vapor will generate. At the same time, there will be a chance of generation of hydrogen gas. Due to that, the blast will happen. And then precautions. The precautions will be the good insulation over the hot metal surfaces. మనం ఆ ఇండస్ట్రీస్ లో చూస్తే మనకి ఇన్సులేషన్ వాడుతూ ఉంటారు. హాట్ ఆయిల్ లైన్ లో కానీ స్టీమ్ లైన్ లో కానీ ఏవైతే లైన్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మనము ఇన్సులేషన్ వాడతాము.
మనము గ్లాస్ ఫైబర్ ఊల్ పెట్టేసి దాని మీద అగైన్ మళ్ళీ అల్యూమినియం షీటింగ్ పెట్టేస్తాం. సో దట్ ఏంటంటే ద పర్సన్ హూ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ సర్ఫేసెస్, దే షుడ్ నాట్ హర్ట్ దెమ్సెల్ఫ్. అండ్ ప్రొటెక్టివ్ క్లోతింగ్ ఫర్ ద హ్యాండ్, ఫేస్ and feet, which means the PPE, the personal protective equipment, will give for the hand and will give a, for example, somebody is charging and somebody is as an operator of foundry or operator of melting furnace, they will be equipped with the aluminum suit so that they will not get the excessive heat, they will not go into effect or they will not go into expose if you are providing a aluminum suit. And then respirators and safety eyeglass for the protection against the dust, the fumes and the toxic gases and the glare. We'll give a respiratory protection as well as we'll give a glasses for the protection against dust, fumes, toxic gases and a glare. Glare in the sense the high intensity of light or reflection of their light. And then exhaust hoods and fan to draw a dust, fumes and gases. This is also important. Whenever you are charging your furnace, the some of the scrap may come with the paint. Scrap అవుతుంది, పెయింట్ తో కూడా కలిపి వస్తుంది. దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఎక్కువ ఈ పెయింట్ కానీ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ కానీ ఇవన్నీ మండడం వల్ల there will be a chance of fumes may generate and gases may generate. To avoid the accumulation of those gases and fumes in the shop floor, they will arrange a exhaust system above the furnace so that whatever the fumes are generating, it will automatically suck it. And good ventilation to vent off the hazardous waste generated from scrap charged alloys and the fluxes. Flux అంటే మనం ఏంటంటే వేస్ట్ అంటామండి, ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఎప్పుడైనా మనము వంట చేసేటప్పుడు పైకి ఒక మనకి తేరుకొని వస్తుంది చూసారా, అదనమాట ఫ్లక్స్ అంటే వేస్ట్. And hot work permit before allowing the worker to enter any hot chamber ensures for cooling, fresh air, ventilation and lightening necessary. Is there any area if they are entering any hot chamber? For example, we are having a heating chamber. For example, once we made a valve from the foundry, they will ask us to do the preheating or heating process. Heat treatment, I can say. They will heat at 600 degree or 700 degree. After heating, we have to put into the water. Quenching, we can call it as a quenching, to make the get metal hardened based on the customer requirement. In that process, no audio, Rahul. Audio ఇంకా ఎవరికైనా ప్రాబ్లం ఉందండి అపార్ట్ ఫ్రమ్ రాహుల్? రాహుల్కి ఆడియో ప్రాబ్లం ఉంది. లేదు సార్, బాగానే ఉంది, ఆడియో వస్తుంది. అవునా? రాహుల్ గారు ఒకసారి మళ్ళీ మీరు రీజాయిన్ అవ్వరా ప్లీజ్? సార్ ఒక డౌట్ సార్. చెప్పండి. సార్ మెటల్ ని 600 degrees దగ్గర హీట్ చేసిన తర్వాత వాటర్ తో క్వించ్ చేస్తా ఉన్నారు కదా, సో ఆ టైంలో మెటల్ బ్రిటిల్నెస్ రాదు. దానికోసం ఈ హార్డ్నెస్ కోసమే వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. అంటే అన్ని మెటల్స్ రావు వాసు గారు. అంటే ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే మనము వాళ్ళు మనకి ఇది ఇస్తారు, ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ మెటల్ ఇస్తారన్నమాట. ఆ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ మెటల్ కి ఆ బ్రిటిల్నెస్ కోసము వీళ్ళు క్వింజింగ్ అనేది చేసుకుంటారు, అంటే హార్డ్నెస్ అనేది రావడానికి. ఒక్కోసారి బ్రిటిల్నెస్ కి ఏమవుతుంది, మీకు బ్రేక్ కూడా అయిపోతుంది, సడన్ గా మీకు క్రాక్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. అంటే ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ మెటల్, ద మెటల్ గ్రేడ్. ఇట్లా హ్యాపెన్. అన్ని మెటల్స్ కి మనము క్వింజింగ్ చెయ్యము, కొన్ని మెటల్స్ కి మాత్రమే చేస్తాం, కొన్ని మెటల్ గ్రేడ్స్ కి మాత్రమే చేస్తాం. ఈవెన్ మనం ఇంటి దగ్గర కొలిమి ఉంటుంది చూసారా, గొడ్డలు కానీ కొడవలు కానీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు కూడా బాగా దీంట్లో కొలిమిలో పెట్టి వేడి చేసి ఒకసారి తీసుకెళ్లి వాటర్ లో పెట్టేస్తారు, సో దట్ ఇట్ గెట్ మోర్ హార్డర్. డిపెండ్స్ అపాన్ మెటీరియల్ కాంపోజిషన్. డిపెండ్స్ అపాన్ మెటీరియల్ కాంపోజిషన్. అన్ని మనము క్వింజింగ్ చేయలేము. Okay. And interlocking to the cut off the fuel supply in case of flame failure. This is also a interlock system we've seen in paper 1, different types of guarding. This is also an interlock. Whenever there is a chance of failure of the flame, the supply has to be switched off. Then precautions while lightening fuel or burner to prevent a flashback or fire and explosion. We have to take care of the lightening the fuel or burner to prevent the flashback. For all the gas cutting sets, we used to call it as put a flashback arrestor, because
whatever the fire it has generated in that, it should not carry forwarded to the cylinder head, so that we can avoid the blast of or explosion of cylinders. I have a very good video. If I found it, I'll show you in the second half how the working principle of flashback arrest. The training and awareness program of workers, and we have to give the dedicated training who are people are involving in that foundry activity. They should gone through the general, the minimum training requirement of that activities. And some of the major drawback with the training is we have a training, but మనం అన్ని ట్రైనింగ్లు కండక్ట్ చేస్తాము, బట్ విల్ ఫెయిల్ టు డూ ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. ఎంతైతే మనం ట్రైనింగ్ ఇచ్చామో అది వాడు మళ్ళీ తిరిగి చెప్పరంటే వాడు ఏం చెప్పలేడు. ఈవెన్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత వినేటప్పుడు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా వింటాడు. ఏదో పెద్ద కొత్త త్రిబుల్ సినిమా చూసినట్టుగా వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ చూస్తే, ఒరే బాబు వీడు ఇంకంతా వినేశాడు, ఇంక రేపు నుంచి చిత్త కొట్టేస్తాడు అన్నట్టుగా ఉంటాడు. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ క్వశ్చన్, he will be in mum completely. So that whatever the training whatever the training you are taking, you have to go with the questionnaire. End of the training, you have to go with the questionnaire, so that while explaining the questionnaire, they will be more concentrating. They will understand that, okay, నేనైతే క్లాస్లో ఏం వెళ్ళలేదు, వీళ్ళు ఎగ్జామ్ పెట్టారు, ఈ ఎగ్జామ్లో ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలి. లేదంటే ఈ ఎగ్జామ్ పెట్టడం ఏమవుతుందంటే దే విల్ థింక్ అబౌట్, ఓకే ఏంటి ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి. దెన్ ఇఫ్ యూఆర్ గివింగ్ అన్ ఆన్సర్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్, దెన్ ఇట్ విల్ బి దే విల్ రిమెంబర్ ఈజీలీ. సో దట్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎ క్వశ్చనర్ your training and try to do the evaluation in your training part. Contact with your HR department, make sure that you conducted training, then there will be a questionnaire, and after 15 days or 1 month or 2 months, the training has to be evaluated. ఎవరైతే ట్రైనింగ్ అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళని మనం ఇంటర్వ్యూ చేయడమా, లేదంటే ఇంకొకసారి ఎగ్జామ్ పెట్టడమా, లేదంటే వాళ్ళని ప్రాక్టికల్గా డెమాన్స్ట్రేషన్ ఇవ్వమని చెప్పడమా, సో దట్ the training will be more effective. Otherwise it will simply a time pass for them, and it is for waste of time for us also. And provision of drinking water and shielded to avoid the heat disorders, which means we have to give a good plenty of water for them, and shielding in the sense I have told you before. Here the working hours will be different. Every 2 hours or every 3 hours they'll go for a break. They'll go for 15 to 20 minutes break, and they will come back, and we'll give a shields to protect from the excess heat exposure, so that we can avoid the heat disorders. And the flame proof electrical fittings with the solvent drying ovens and the PPE against eye and skin irritation or respiratory disorders. We'll give a flame proof electrical fitting with solvent drying ovens. Some of the industries, they will use the solvent drying ovens. There they use the flame proof electrical fittings, so that it will not generate any spark. And then the PPE against eye, skin irritation or respiratory disorders. We will provide PPE for all these kind of issues. And the precautions against free silica, asbestos while cleaning the and maintenance of furnaces, and the area monitoring and medical surveillance for such hazardous exposure. The free silica will be for the in foundry, mostly in the melting or what do you call in molding operation. We use the sand for the pouring. మీరు ఇంతకు ముందు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో మీరు చిన్నప్పుడు అందరూ చూసే ఉంటారు, ఒక చిన్న డబ్బా తీసుకొని వస్తారు, మనకి ఏదైతే బొమ్మ కావాలో, ఒకవేళ ఏదైనా ఆంజనేయ స్వామి బొమ్మ కావాలి, వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఒక బొమ్మ ఉంటుంది, మనం తీసుకుని ఏదైనా మెటల్ ఇస్తే, అల్యూమినియం ఇస్తే, దాన్ని ఒక ఎర్ర మెటల్ అచ్చు పెట్టేసి పైనుంచి మెటల్ కరగబెట్టి పోస్తాడు. ఈ ఏదైతే సైడ్లో ఈ రెడ్ సాయిల్ ఉందో, మట్టి ఏదైతే ఉందో, అది ఇక్కడ మనము శాండ్ వాడతాం అన్నమాట ఆ ప్లేస్లో. there will be a chance of free silica in air while you are working with that molding activity. And these are the 6 process of these are the 6 process: pattern shop, core, sand plant and foundry, sand reclamation, and furnace section. Furnace section will be charging, melting, slagging, refining, tapping and furnace maintenance. And then fettling shop, blasting, fettling, dressing and grinding. These are the major activities will happen in a
foundry industries, which means who is making some ball valve, gate valve, different types of castings they will make. They will make pump casings, some sort of blades. Whoever the foundry activities are there, these are the main activities. Pattern అంటే ఏంటంటే సారీ just going pattern అంటే ఏంటి అంటే మనకి రిక్వైర్డ్ షేప్, మనకి ఏ షేప్ కావాలనుకుంటున్నాము. కోర్ బాక్స్ అంటారు. కోర్ బాక్స్ అంటే కోర్ బాక్స్ ఏంటంటే అవుటర్ ఏరియాలో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఒక మొబైల్ కావాలి, నేను ఆ మొబైల్లో ఒక షేప్ని తయారు చేస్తాను. దాని చుట్టూ నేను ఎప్పుడైతే మెటల్ బోర్ చేస్తాను ఆ మొబైల్ షేప్లోకి, అది అటు ఇటు కదలకుండా ఉండడానికి మనం కోర్ బాక్స్ కూడా ఉంటుంది. అంటే అవుటర్ ఏరియాలో ఐ విల్ పుట్ ఏ మెటల్ బాక్స్ సో దట్ నాకు ఏదైతే కావాలో అది పక్కకి జరిగిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట. కోర్ షాప్, కోర్ మేకింగ్ అండ్ కోర్ స్టవింగ్, కోర్ బ్లోయింగ్ అండ్ షూటింగ్. దిస్ కోర్ విల్ బి ద ఎగ్జాక్ట్ పార్ట్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మేక్. అండ్ దెన్ శాండ్ ప్లాంట్. శాండ్ అంటే ఎక్కడైతే మనము ఈ కోర్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఈ శాండ్తోనే చేస్తాము, మనకి ఏ షేప్ కావాలంటే షేప్. తర్వాత మీకు ఒక వీడియో చూపిస్తాను సెకండ్ హాఫ్లో, సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై కోర్. అండ్ ఫౌండరీలో వచ్చేసి మనం చేస్తాము మౌల్డ్ మేకింగ్ చేస్తాము, కాస్టింగ్ పోరింగ్. కాస్టింగ్ పోరింగ్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడైతే మనం ఒక షేప్ కావాలో, నాకు ఒక వాటర్ బాటిల్ షేప్ కావాలి, నేను మెటీరియల్ అంతా మెల్ట్ చేసి అంటే ఆ కాస్టింగ్ ఒకటి రెడీ చేస్తాను. కాస్టింగ్ అంటే ఏం లేదు, మెటల్ని కరిగించేసి రిక్వైర్డ్ షేప్లో పోసి దాన్ని షేప్ని రెడీ చేయడాన్ని కాస్టింగ్ అంటారు. అది ఏదైనా కావచ్చు, ఏదైనా షేప్ అవ్వచ్చు. దట్ స్ట్రిప్పింగ్, నాకౌట్ అంటే ఏం లేదు, వన్స్ మనము పోరింగ్ రన్నర్స్ ఉంటాయి. రన్నర్స్ అంటే ఏంటి అంటే నేను ఎక్కడి నుంచి చేసే పోసానో అవి ఎక్సెస్ పీసులు ఉంటాయి అనమాట, వాటన్నిటిని కొట్టేస్తారు. తర్వాత ఈ శాండ్ ఉంటుంది, ఈ కోర్ బాక్స్ ఉంటుంది, ఇదంతా దాన్ని బయటికి తీసేస్తారు. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఐ హావ్ టు అటెండ్ దిస్ కాల్ అర్జెంట్, సారీ. Okay, sorry.
ఓకే. తర్వాత శాండ్ రిక్యుములేషన్. ఏదైతే మనము ఈ కోర్ చేయడానికి శాండ్ వాడామో దాన్ని మళ్ళీ థర్మల్ రిక్యుములేషన్ ప్లాంట్ అంటే దాన్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తారనమాట. ఒకసారి చేసి దాన్ని పడేయకుండా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ చార్జింగ్ అంటే ఏం లేదు, స్క్రాప్ని మనము ఆ బట్టీలో వేసేసి కరిగించడము, మెల్టింగ్, స్లాగింగ్ అంటే పైన మనకి వేస్ట్ ఇది అవుతూ ఉంటుంది. తర్వాత రిఫైనింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఆ మెటల్ ప్యూరిఫికేషన్ ప్రాసెస్. దెన్ ట్యాపింగ్ అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ స్టిరింగ్ అలా చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత ఫర్నెస్ మెయింటెనెన్స్, ఇన్ కేస్ ఏమైనా రిపేర్స్ వచ్చినా, లోపల మనకి ఇన్సులేషన్ ఏమన్నా డ్యామేజ్ ఉందా, ఒకవేళ ఇండక్షన్ ఫర్నెస్ అయితే హౌ ద ఎలక్ట్రికల్ కనెక్షన్స్ అండ్ హౌ ద మెల్టింగ్ రాడ్స్ హౌ ఇట్ ఈస్. దెన్ ఫెట్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఫర్నెస్ అయిపోయి కోర్ బాక్స్లోంచి అయిపోయిన తర్వాత కాస్టింగ్ రెడీ అవుతుందో, ఎక్సెస్ పీస్ కానీ ఎక్సెస్ మెటల్ కానీ ఏమైనా ఉంటే ఈ ఫిల్టింగ్ ఆపరేషన్లో మనం దాన్ని ఎక్సెస్ మెటల్ అంతా కట్ చేస్తూ ఉంటాం. దాన్ని ఫిట్లింగ్ యాక్టివిటీ అంటారు. ఇక్కడ వచ్చేసి మేజర్గా గౌజింగ్ ఒకటి జరుగుతుంది. గౌజింగ్ అంటే విత్ గ్యాస్ కటింగ్ తోటి ఎక్సెస్ మెటల్ని కట్ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత గ్రైండర్స్ తోటి కూడా మెటల్ని ఎక్కువ